welcome back to our tutorial. Thank you for tuning in. So this is Justin Gerald again. So yan, tutuloy na natin yung Vexel art natin kay Catriona Gray. So ito tayo kanina. This is the line art na gawa natin kanina sa previous video natin. So this time gagawin natin ay magkukulay na tayo. So shadings. Gamitin na natin yung base color natin, which is the second color sa palette. Ayan. Gagawin lang natin simply is to kulayan natin. Oops, ano to? Eyebrows pala to. Rename ko lang ha. So this layer should be grouped to hair. So always pag ako gumagawa ng Vexel, yung hair nasa ibabaw lagi. Siya yung pinakamataas. This group, Ctrl G, is eyes. And pati si eyebrows, under sila ng eyes. Close lang natin yan. And then, this time naman is new layer again. Yan. Teka lang. Ayusin natin ito banda dito. Ayusin natin. Yan. So this time paano pero base color. Yan yung layer natin, then group natin siya under shadings or skin. Yan. Palitan natin yung kulay. Double click yung layer na yun, yung base. Click natin yung kulay na gusto natin. So, taran! So, yan ang first color natin. So, for the next color, okay, next color, gagawin ko is i-trace ko lang yung light areas, I mean yung highlights. So in this case, nasan ba? Nasa kaliwa naman yung ilaw natin. So ibig sabihin nandito yung ilaw, andun yung shadow. So dito tumatama yung ilaw. So exactly gaya ng iniisip nyo, ito kukunin natin yan. And then ito bandang ilong. Then to bandang lips. Then this one. Lakas ng hangin. Pasensya na sa door. This one. Sasara ko lang Yan. Sira yung door knob. Anyway, let's continue. And then yun. Ilaw yun. So first, siguro ito. So paano? Ang hirap naman. Paano yung identify? Good question. I'm sorry for that. Oh, sorry. Yan, tutuloy na pala natin dito. Yan. So paano nga ba? So makikita nyo naman may mga different colors tayo dito, di ba? So i-identify nyo lang yung pinaka-light, yung tinatamaan ng ilaw na part ng skin. So yung pinaka-mataas ang light is this one, di ba? Kaya trace natin yan. And then after that, combine lang natin. Okay, kaya mali dito combine ko lang yun para hindi mag-duplicate yung layer natin. Yan. Ito ulit, combine lang. Yan. Kunin din natin to kasi light din siya. Okay. Oops, ayusin ko lang to. Hindi ko nakuha yun. Biro. Yan. After nyan, syempre itong bandang lips. Yan. Then this one. Dami na natin yan, although ayusin naman natin yan mamaya. Yan.
yung last tutorial natin kay Liza, no? Hinula-hulaan ko lang yung bandang lips dun. Pero ayun na, maganda naman yung output kahit pa paano. Oops, think mas maganda ang kunin ko na lang yung buo na yan. Although pwede pa naman mag-adjust in case. Okay, in this area naman, syempre kukunin natin yung light. Just make sure na naka-combine kayo, combine. Anyway, combine ako ng combine ba? Combine, pagsamahin. Think kunin din natin itong konting. Yan. sorry. Ubo ulit. Think pati ito, dami natin ito. Yan. Then we're done. Hindi, ito pa. Lagay ko natin ito. Ganun lang natin kung paano natin ayusin yan later. Then I think we're okay. So after that, close. Punta tayo dito, yung dalawa natin. So this is the base color. This is the first color natin. So yan yung first color. Then pindutin lang yung alt sa mouse. Then pagtapatin nyo, add. Yan. And then yung first color, double click natin. Select natin yung 1, 2, 3 pangatang kulay. Ba? Pangatang kulay. Okay. After nun, punta tayo dito sa taas. Exclude. So exclude natin. Yan. So I think okay na. Okay. Then after nun, magmamas na tayo. Select yung layer natin, pangalawang kulay. First color. Yan. Click natin yung mask, layer mask, add layer mask, yung eraser. Pwede rin naman brush, pero in this tutorial, eraser ang gagamitin natin. Eraser settings, hardness is 0%. Ang gamit kong brush is soft round pressure opacity. And then the opacity dito sa taas is 30%, 30. And then, yan na. Magmamas na tayo. Make sure that your color here is white and black. Kung iba man yung kulay, magkaiba yung kulay, palitan nyo na. Gawin nyo ng white and black. And then, select the eraser tool. Select yung mask. And then, let's erase. Ano ulit bubura ito? Yung mga edges. Yung mga edges, purahin natin. Yan. Okay, so we're done. So that's it for this video tutorial. So natapos na natin ang line art, natapos na rin natin first and second color sa paleta. So it means we still have 1, 2, 3. So we still have 3 colors to work with. So see you on the next video. Kung gusto nyo matutunan pa kung paano gamitin yung tatlong kulay sa paleta ni Sir Black Matrix. So subscribe, like this, and leave a comment, and ayun, abangan nyo yung next video natin. So see you on the next video. Thank you.